je crois que je me suis fait... je me suis tiré ma... J'ai un quadriceps où j'ai senti que ça a tiré un peu. Je me suis dit putain, je me suis pas échauffée comme une vieille quoi en fait. Mais non, comme une granise. Normalement une vieille elle s'échauffe. Mais non, elles ne sont pas échauffées, elles sont pas malades. Dès notre arrivée en Afrique du Sud, cap sur le nord-est vers le Limpopo. Le lieu d'expression des Vakegula, des mamies en langue tsonga. Généralement, on raccroche les crampons avant 40 ans. Dans ce coin du monde, on commence à pratiquer le foot dans le sprint final de la vie. Elles ont toutes plus de 55 ans, forment une vraie équipe de football et se défient sur les terrains. Nous sommes tellement curieuses de les voir jouer. Rendez-vous avec l'équipe pionnière pour une petite leçon de jouvence. Je me mets où? Allons. Le stade de Nkoankoa, l'équipe des Vakagula est née ici il y a plus de 10 ans, sous l'impulsion d'une certaine Mama Beka. L'appel du terrain les fait sortir de chez elle 2 fois par semaine, même si la température avoisine les 30 degrés. Hello, how are you? I'm fine, thanks. How are you? What's I'm your name? Miriam. Miriam. Yes. Nice to meet you, Miriam. My name is Candice. You know, if you don't have experience, self-control, patient, you can never do it. Nora Mitileni. Nora! You know what? It's too bad now. One of them is about 80-something years. So what of it when he lose control? They can do something that you get angry. Take it easy because they are greenies. Down. I want everyone to relax. When you cross to the other place, it's throw. Do whatever you can. Do you understand? Some of them, they come here with a stress, with a different kinds of this thing, you know. So the moment you starting, you know, when they go, I go, hey, coach, training is nice. I say, look at you. So I think it's help. They will live long. Let us make them happy. I don't want anyone to come here and fall down. Yeah. They say because of water. That's why food. every day I say when you are coming, come along with water. If you are coming, you don't bring water, you will go back home. Let's put it in that way. Go! Hit the dots for different shades. Press wind the time, different breaks. Go tell a friend, make them tell a me. So mother like boom, no take. Passing excellence beyond great. Passing a madness, passing fake. Passing anything you do, that's big. Passing anything you do. Forget a minute, could have dropped my levels in an hour. Brother got vibes, that's power. Moving around with that madness, flow so high, can't see me at the top of the tower. Blooming, smell so nice like a flower. Bring it down like a downer. Inside. Yes. Ces mamies ont l'attitude de joueuses de club. Elles ne se ménagent pas et s'engagent à fond. I want to see that. Every day I want to see that. Très très bonne journée. Very happy to see the grannies. Le coach m'a étonnée. J'ai trouvé justement que si elles venaient et si elles étaient aussi nombreuses, c'était aussi pour ça. Dans les rangs des Vakegula, Anna est une des toutes premières. Elle nous invite à passer la nuit chez elle, l'occasion privilégiée de découvrir leur quotidien sans crampons. Dans ce groupe de mamies, elles sont en grande majorité veuves et nécessairement indépendantes. C'est dans cette ville, Nkoankoa, qu'est née Anna. Nice to meet you, Anna. Et donc c'est à partir de cette ville que l'histoire des Granny Soccer est née. Elle travaille depuis 20 ans dans cette école, mais on ne sait pas encore ce qu'elle fait, on a hâte. What we gonna do? Please, tell me. I am going to sell my things. What things? Everything. Laboratoire. What's happened there? C'est son magasin. Yama, sana tada pamatera late na usere tada aj.
Anna, do you remember the first time with the grannies? Is it ball soccer started 13 August 2007. 2007. And you play well. I get this one to the office of Mandela. It's not hurting you playing soccer? Me, I won't tired. I won't tired if I work. Yeah. I tired to sit down. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Good luck for you. Lizzie était aussi au début de l'histoire. Le football l'a aidée à vaincre une maladie infantile. Aujourd'hui, elle ne peut pas s'en passer. ene ni titwana la na pain la loko nga tlangi la ku na pain ngati la ni titwana ni ri kahle ya na tutsuma ni afika zanini ni tlheni vuya ni ta wina stadium. Là, c'est le début du protocole. Ils sont partis à la mairie, je pense à la mairie, et on fait la marche jusqu'au stade avec tout le monde. Madame la maire qui est ici, avec Fleur. Au programme, une grande fête du football. 8 équipes de Granny sont présentes au total. Certaines ont même traversé le pays de nuit en minibus. L'heure n'est pas à l'économie d'énergie, mais plutôt à l'euphorie contagieuse. Elle ambiance 50. Elle a fait lever tout un stade. Je me préserve. Je laisse Candice enflammer la foule et pars à la recherche de Mama Beka, celle grâce à qui tout a commencé. Hyper active, nous l'avions croisée à plusieurs reprises durant notre voyage, sans opportunité d'échanger. I was sick for a long time and I was not even working and it was difficult, as I said. When I go to hospital for my checkups, only to find that grannies are there, and I said, no, let me exercise. And we were just coming here just to exercise. And these boys were playing soccer down there, and somehow, I don't know what happened, the ball came to us. One granny ran as fast as she could, and then she decided to kick the ball. And then it was like nice, and she missed. And these boys were laughing, seriously laughing. And this granny tried again. And we said, no, bring it here. We were just trying and it was hard. But the next day they called me early in the morning, said, yesterday we slept. It's better that what you are teaching us. It was taboo for us to wear shorts. It was like, no, we can't. But at the end of the day, they were wearing these shorts and they were saying, we look nice. But it was difficult for them to walk around. Remember, their husbands were beating them, leaving them to work, coming back after 3 years, give them children. Imagine when you're staying in a 4-roomed house, 2-bedroom house with 16 kids. If you join soccer, forget about these children. There's one granny, Lizzie. That one was dying. Life was difficult for her. When you tell her about soccer and you say you mustn't play, you mustn't go there, she'll fight with you because it's changed her life. My dream is to have the Grannies World Cup. That's my dream. Oh yeah. This one? Oh no, the other one. Bon je crois que j'ai été cooptée dans une équipe de Grannies. Hey, hold up. Won't you be different, yeah. Hold up, won't you be different, yeah. Hold up, won't you be different, see different, be different, bleed different. It's that dream in the making. They tell me you gotta be patient. I'm facing this whole generation. Et on joue contre Soweto. Ain't nobody wanna be different, ain't nobody wanna be new. Ain't nobody wanna be Mimi démarre sur les chapeaux roux là. That ain't true. Same was probably living proof. I've been trying to fit in. I would never listen. Back in the day, in the back of the class, trying to make kids laugh. I stay off task, but I still did pass. And I wasn't last, but I wasn't first. It could have been worse. Well done. À la fin de la journée, l'espoir de ne mourir que plus tard se transpire. Ici, à Nkowankowa, il n'est pas question de performance ou de résultat, mais plutôt de sport-plaisir.
Bienfaits sur la santé, réponse à l'exclusion des aînés, remise en cause d'un système patriarcal et ancestral, les Vakegula, sans le savoir, sont un exemple à suivre.